àddina wërngal képp Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. jaajëfal bu baax a baax ñu toog ak Ibrahima Jawo tey nag moom gisuñ ganila yi gisuñ cuubi waxuma ne dama taxawaat pour mayo waxuma ne ma taxawaat pour place bi wala place bële man bi maa ñëw pour mayo si ay nit ñoo ma utal si ne dañ bëgg pour ma taxaw pour mayo si te jaawo gi nit ñi di la toppa xam nga ak yooyu ma gis ne leena moo fi sës benn teel a sëy parti boo xalaat nag waxtaan ne ñoo man su seen kilifa waxtaanu na man yónnee nañ nit ci man gis nga développement gis nga tali yi nekk Banjul dang daan dugg biir Banjul xet di la rëy xet amatu fi bu timis bu la fekkaan fi waxtu wii nii ngaa bugg di def di tàccu yooyu te Banjul loolu amatu fi waaw ci naka ñu dégg ne waaw yow daal léegi NPP nga maanaam bu baro nga waaw loolu laa dégg dama ne nag waaw foog nga jàkkaarloo lii di sama xarit nga wax ak moom parce que nit yaa ngi ko wax de ku nekk ut na ma ne fekk ñëwuma ci ground bi pour assess the political landscape du ma support benn parti egsi nga léegi fan la Ibrahima am na diina askan bi asalaamaaleykum àdduna fu waay toll fu waay mun a ne ma di leen dalalaat ak jàmm rek bu baax fi ci Gambian Talents TV man la Aji Bintu Ndaw seen xarit seen naataango rek di leen dalalaat ak jàmm fi ci ni ma ko gisee soo comme ça nuñ leen ko daan defaree rek saa su nekk tey nag dañ génnaat pour waxtaan ak askan bi c'est beneen topic boo xamante ni am na solo trop pour askan bi ak képp koo xamante ne yaa ngi ñuy seetaan fii si Gambian Talents TV gis nañ ne nag ci biir 2016 bi nga xam ne moo passé buñ si delloo suñu xel si gannaaw li nga xam ne mooy élection xewoon na te bu xewee tamit ki nga xam ne mooy njiiti réew mi léegi doon président Adama Barrow ci la falu woon waaye nag bu mu doon falu mu ngi bokkoon foofu nga xam ne mooy UDP waaye nag bi nga xam ne dem na ba doon li nga xam ne mooy njiiti réew mi dañ ko far nag génnee foofu nga xam ne mooy UDP mu nekk ay independent leader nekk ko leader boo xamante ne nag taxawut ci benn parti waaye dafa taxawal boppam ngir lan mu bañ a far si kenn waaye gis nañ ne nag buñ demee ba ay jëmmi jamono ci kanam dafa dem foom li nga xam ne mooy partem bu ñuy wooyee NPP nekk National People's Party doon parti boo xamante ne nag mu ngi ko war a launch on the 31st of this month weer bi bés bu muy dee ci biir weeri janvier bi ni si lay launch loolu nga xam ne mooy partem bi di NPP gis nañ ne nag bu ko naree launch fu mu koy launché doon foofu nga xam ne mooy ci Independence Stadium bi te bu ko naree launch place bu rëy boobu dafa mel ni nit yu bëri dinañ dem dajaloo foofu noonu tey nag bu ñu fa naree dajaloo ba tey ñu ngi am mbas bi nga xam ne mooy coronavirus ci biir Gambia bi ba tey nga xam ne mu ngi limbe àdduna bi yëpp soo dañuy génn a dugg ci biir askan bi waxtaan ak ñoom gannaaw ci nag doon na loo xamante ne concernut benn nit waaye concerne na àdduna bi yëpp concerne na ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir Gambia bi kon nag dañuy génn waxtaan ak askan bi doon seen tànk seen loxo seen nopp ak seen bët ñu wax ñu li nga xam ne moom lañ gis wala loo xamante ne mooy seen xalaat wala loo xamante ne nag moom lañ foog ne dina leen sonal suñu si biir topp leen ma man Aji Bintu Ndaw ak samay naataango fii ci Gambian Talents TV ñu indi leen li nga xam ne bëgg ngeen koo déglu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ita tori madu? Aruna. Aruna Drame fayde akam dal ko padi kudo lebije ka fami NPP mi ngada president baro padi ana padi yim fele mi yalan ko like il fallait la faka kulile ka launch ñing lokun nala mi bakela sibidudi ça a été ya kalam dale No ma kalam ramba moyo la tange no. Okay ma kalam da sai o padi ñi fele kana launch kana kulli ñi sunu ko ete mine je woro Ngamin joro. O mo ma cha wala decision ol rek bare comme ngo no like tol gamme no kan tol ma accept ba ga no because don't disappointment also you understand about MPP because don't I go MPP ning useno dawo be bala la nyoko ne understand yela coalition ni yemin form no pour be depend na kan pour eta nyarata eso momo ela lu la long e banko mo dangan teo sing banko do ko ke pour ka banko sambany banko ko eta nyaro
molen fana banko kan e balu nyale sone ya ku ko tamon fana sone ya molla hajol fon ngol fana sa moto la sotono ndongolo je MPP ko wona sa NPP fele ikana launch ni kana nyen kulli bala mi men kala nyen sibidi nala andu nyen kulli badu ati aka mo jamala fina ka fo fene mi ko wuli wulul akola fina mi ko like Gambia president nyaron ko ataba focus ri wala kan andu mi ko dunia be fele say be mi raka nyen coronavirus nyen kuram ba mi ko ba ke gande say de ita samino fono wodo coronavirus ka lama ali atankan ndala Gambia banko kanja so kapati bayo fana ka although na Gambia no to nyal mo be Gambia no to mo fana la kol man ka kelende ka understand de ni wulda semonda na dugu la ko la bene ni jira su do ma se ya nakarde wala mo sembote nakarde na bambulo ne afay waro ci nyanda di la men nga nga di la nga sina so ko ni mbako ni na do yes bar man dara je comme ko la no de comme mo opposition de wala ko mo UDP member de wala mo MPP member de no I don't dare for that I'm there for for my country okay sa ite amira like nyina abada ala nyin akana nyi lonchin mi nete ame abakole aku wala kata ku jamal fina nyi banko ka nyin sasa watu ka be de ya fanya ko courant nyina kana so dole nda trale yalla parti ko nyin ka yol pa ga say so dani yo molla min molla nyandoti molla jara kende nyandoti ngalo wala it's better than this party because 2021 Gambian dingo be basir ngo kamale so karde ko so da mal so ko ne ka understand en karde ko so konde dawda rek ne mi winda rek sen ni wala yeah sa ite mo advice la so ite mo yamara so president Barrow ani Gambian ol bi anda sami fo president ko wala mo ko wala bankol la ko wala business so control balu fona so ne ya ko ka nyame ma easy because as a family man ni wulda la so ko ka mi na ko la dimbala balu ka understand so the rest maybe for the fonga haji ko ka understand so ndesa fo ko president ay wulu ay mutama ka ay makoy wala ani Senegal la flam na banko kan jang bare say kami fana sambang na banko kan hani banko dul fama hanya mina Senegal la fam ko la ka jang because nga ko ma jamala moy ka understand so ntala dia mo dan dawol tan ma jam fa wo okay baraka ba wa alaikum salam ko nay na tera Pate Sow Pate hande men ari do non Pate as me anda sida andi si tay Barrow na fala wadde launch party makko on NPP hey mi nani dum ga news mi nani dum ga yimbe tan e ga radio ji mi anda si ko non woniri joni non Barrow na fala wadde NPP an hon wadde launch NPP party makko honno yiruda dum hey dandi ta dañi parti kesum ay dat himbe be anda parti o jama o anduma joni non kono fewndo do ni be fonno wat post taw because problem ji di dudi corona na do affaire taxi na da hay goto famata fewndo do ko woni gasare din budi di be wadanno lonjo be di wawno nattinde ga business yimbe be wawa hebde price ga marché heb nawnare nde kadi sabu wodi do be andandani nawnare nde gili sokano tampinino be moƴƴa ha joni ko den tampere jokki yimbe be so ayar wadde launch party mi yaadi bona kono be wannode post taw be laara ko jama o wullito ko heko dogata ko gasare ha nawnare nde be laara fi mayre be laara fi ngurdam bani adama dam ko dum buri dañ interest di launchgol party ji because launchgol party ko noddirgol arnyamen tan ar fijen ko dum to woni ton goddu ngala ton parti o ko nangam wiite gasi coow heew ñaamete tan woni toon te ɓe arayɓe toon fof ko an watta ɓe dépasse joni on dépasse nattinambo he nder population o heɓa no wuurira e nawnare wonde nde ɗo l'hôpital jiɗi gos l'hôpital jiɗi fewndo ɗo tabarikalla hay hunde ala toon haydara kala wiɗoma hunde no toon halananima gonga saabu min o mi dañi toon nawnuɗo ala lepte ɗe mi leptaki toon so din jawdi di be jettata be di wada he di loncuuji hitande nde no satti pawgal na he aduna he be jettunode be dartindo dal be jodo be calcula dum wadi pause wadgol lonci yawtata ay accu ha wiye nomination sa fandima wada launch party continue campagne bonade kono non jama o non be tampide yobe andutu yimbe be tampide hey o talar ko fi ma tan entrée ma wala kono lar jangal yimbe be dal be tampi dal e be tampi
hay hunde ala ga sare halis ala nyamete na seri nawnare no hebi hay si wona corona yimbe be no nawna lopitanuji di ala lekki yo be daboy lekkele be adana yimbe be anani doctors no wori no nawayno o place do tan simi wi joni komi cameraman mi addani caméra mi addani hay hunde mi ari tan komi cameraman joni ta ari mbi da kam taji do photo ko hono fotirte da joni noon an ko honɗum sikkuɗa baro himo arde o moɓidira jama ɗuɗuɓe wono yimɓe guluji temedere e ko fawi e nder nde ɗo nawnare because aduna on fof no wullude fi nde ɗo nawnare an joni ko honɗum sikkuɗa baro ko woni e wadde kon moɓidirgol yimɓe ɓen e nde ɗo nawnare est ce que koko duwana kana ko duwa no ɗum kay fota wonde sa right now kay dente mawɗe ɗe fof ko foɗɗe waɗi pousse because simi yejjitani hay hanki mi nani ɓe wi mayde heeɓi he coronavirus tena ɓeydo ara kadi hawrindina kadi thousands of people nokkum gotum ɗum kadi na waɗi serious dal na waɗi serious because ko wawɗa wat control fof wawata wat control jama fof sare nde fof te min andi fewno ɗo ɓe he programme ji nuldude autoji ɗo kala ɗo ha base en ñoomi en ala ɗo ɓe neldata autoji te yimɓe aray jiida e combo he combo area banjul area ɗum fof hawrindina en plus laamu ngu plus département ji ɗi ɓe foti dartindo dal e ɓe foti dartindo ko hono affaire o yarata because of corona o mboɗode wodi wiɓe mboɗo wodi wiɓe noon bo ala ɗo eyyi joni noon ko kamen wawi laɓɓinan yimɓe ɓe siko gonga wasalam si wona gonga noon ko kaɓe ɗaddi wasalam kono dal ko haalite ko dal ga radio ji subaka e kikiɗe ina waɗi sérieux eyyi joni dal kamen kadi ɓe foti dartindo koye mabɓe ɓe dartindo jama o ɓe dartindo leydi ndi taw leydi ndi yoɓe wat focus e yimɓe ɓe ɓe waɗa focus e leydi ndi eyyi ayi wiide min waɗi project di taliji wadde project ɗumanin tali ñametake tali koko rewete tan ayi ñamete domi adama si ñamani wujjatde bani adama si ñamani rek waɗat ko boɗi ɓe wi ta waɗi goredi ta nani wiya dimo ta harɗo ta harani tan maccuɗo gonata walla gawlo kana goga aha joni noon an ko honɗum sikkuɗa ko impact honɗum sikkuɗa ɗum ɗon addana yimɓe ɓen ka leydi ɗo na wawi addu caɗele mawɗe na wawi addu caɗele mawɗe bom na wawi addu caɗele de because si ɓe moɓidiri ɗo yimɓe ko Allah gardata de kono noon na wawi addu caɗele kadi de eyyi saabu nawnare nde annanɗa ne hay simi haali ɗo nawnare nde yaaha saabu hay o mayigma bo mimi hoolakimbo nda saabu yimɓe hewɓe haali he makko nawnare nde aɗanɗa ta haali tan goɗɗo ƴetti walla ta isli walla tawi tan en tottodiri juuɗe so ɗa andi ɗum ɗon noon na waɗi sérieux te ɗi max uji haaleteɗi min ɗi max uji dal max uji ɗi sah ɗi wawi totu goɗɗo probléme parce ɗi max uji sah min dal komi dal hoolaki dal hay hunde ɓaadi dal ko corona wiya yo yimɓe ɓe wat corona eyyi yo yimɓe ɓe wat corona ɓaadi ko corona waɗen corona o woni hoɗo warreten bo waɗe distance eyyi waɗen respect ko emen kadi eyyi acciniren kadi hakkillaji eyyi min dal ko ɗum dañi an joni ko waaji honɗum maranɗa jama on ko honɗum waɗata advice yimɓe ɓen min dal ko waɗanmi advice yimɓe ɓe enen fof yo en wongal leydi heƴen gal leydi okkodiren jaam a yii si jaam ala haydara wawa heɓde de si jaam ala hay hunde wawa heɓde okkodiren jaam haala ka ɗuuɗi yimɓe ɓe no haala rek te haalatɓe ɓe ɗo fof ko probléme wi pim a wonta ɓe yi badoloji ɗi mayoyta ɗo rek yo haala ka acci enen fof heƴen gal leydi wonen jaam peacefully goto fof si ɗawi jokka ko jokkata ko heɓata ko hoota galle mum yaha jooɗo a nani aduna ko ni guilindawa dawi aduna ko ni rek yarata ko o yeehi o ari o mayi o wuuri o jibinama o nawni ko ɗum tan guilindawa dawi yimɓe ɓe wiide aduna o señi aduna metta sansu ɓaadi nangue sansani
ko yimɓe ɓe sansata yimɓe ɓe boni tan to en accu ɗum wonen jam heƴondiren haala ka heewi ɗuyte haala yo yimɓe ɓe ɗuytu haala ka no heewi trop yo yimɓe ɓe liggoyo yimɓe ɓe ne noon liggaki sare nde ɓe liggaki surtout sukaɓe ɓe leydi ndi ɓe liggaki haydara dara saabu ɓe yiɗa ligge ɓe jiiɗi koto am na Amérique koto am na to mi foti yaade wona ɗum woni ligge ɗe liggoyo saabu minen ɓe min janggani haydara min o kala ɗo high school mi natani ko dara mi jaggi kono mi waɗi goto hami dañi métier ji jeludaji mi mbiɗo jogui métier ji tati. Ok, a inni a yaha school jarama Pate. What is your name? My name is Ibrahim Janko. Ibrahim, are you aware of the upcoming launching of the president party NPP? No, I'm not aware, but I've heard many rumors about it. How do you see or feel about it? Yeah, for me, I think the president should postpone it because the COVID-19 is getting more intensive and people should obey the COVID-19 protocols. Yeah. How do you think about Barrow and his party gathering hundreds of thousands Gambians together when the world is faced with a serious pandemic? As a leader, President Barrow needs to set example. There are many people outside there. He needs to save life, and the pandemic is affecting many people, both the rich and the poor. Even the developed countries are being affected. You understand? So, as a leader, he needs to postpone this COVID-19, these things. As for politics should be put behind. Health first before even politics. If people don't have good health, they can't be able to take part in politics. So he needs to forget about this and needs to know how to tackle this COVID-19 pandemic first before even thinking about this inauguration or thinking about other stuffs. What impact do you think this will have? It will have a lot of impacts because if a lot of people gather there and we did not put on masks or did not even follow the COVID-19 rule, the COVID-19 cases will get more increased and will affect us, the Gambians. Many deaths, many people will lose their life. So the best thing for me, I think he should forget about all this and try to tackle this COVID-19 issue first. What advice do you have for Barrow and the Gambians? For me, the only advice I will have for the Gambian people and President Barrow is, for us Gambian, we need to take care of our health. Our health is one of the most sensitive reasons why we are humans. Without our health, we can't be able to take part in political activities. So we need to take care, even if we have to attend this thing, we need to take care, we need to observe the COVID-19 protocols. For example, washing our hands and wearing of face masks. You understand? So for the president, he needs to forget about these things and then know how to tackle this issue first. Albert Koli. Albert Koli, ba yëg nga ne Adama Barrow mu ngi ñëw launch parti yam bi NPP? Waaw yëg naa ko. Yow naka nga gisee loolu? Waaw loolu lu baax la, loolu motivation bu mag a mag la because as a president jóge si ñu ne naka woon before independent candidate or coalition nga ñëw nga lañ sa own party te yaa nekk di president of the nation loolu lu baax a baax la. ñu gis na ne tamit ñu si time pandemic te coronavirus fu mu nekk nii dëkk yu bëri ñu si sofa te Adama Barrow parti yam bi dafa gaada thousands of people ñu bëri so yow lan nga foog lan nga gis loolu. ñu try ñu maintain social distance bu ko gaay comme ni ko gaay da waxee Minister of Health jox nañu advice WHO jox nañu advice so ñu make sure la social gathering mu nekk fa waaye terewul de na make sure moom lu ma war a def na nit yi ñëw na nit yu ko fil na gaay ñëw gaada pour déglu lu ma wax ñoon ta ñu wax ko seen problème si it has to be like that nit yi nañ génn si waaye social distance despite nu nit yi bëri social distance na fa nekk waaye na nit yi génn si ñu support ko moom président Barrow because gis nañ ne mu ngi def lu baax si suñu réew daal di Gambia yow ban impact nga fonde loolu lan lam ñoo amalal ban impact. waaw without the social distance daf ñoo di stop with social distance ñu dañoo mucca si
coronavirus yeah waaye ñu moom Barrow ñu ngi ko wane ñu ngi si gannaaw million times man even more than that waaye na make sure ne daal moom ak nitam ñu ko advice yëpp social distance ñu respect loi boobu noonu moo ñoo jàppale ñun ñëpp. yow lii sa mujjanteli kaddu. ma ne Barrow 20 million laa bëgg a waaye Mr Barrow maa ngi dëkk Kanifing Housing Estate C5 20 mil seriously man yeah loolu laa ko wax man I need millions pour ma mun a génne suma boppa si coono ak suma dëkkandoo rek ñëpp ñu ngi kaas ne marché baa ngi seer nii naa nele despite ni ma nekkee xale responsibility bu nekk suma kaw dafa bëri man tam bëgg naa mu mee ma si millions yi. Abdoulaye Tall. Abdoulaye yëg nga ne NPP parti Adama Barrow bi dañu war a launch def seen launch. waaw yëg naa ko. yow lan nga gis si loolu noonu. seen bugga la de waaye foog naa ne they can do better than that because ñu ngi ci jamono feebar te mbooloo boobu mun nañoo isil loo xam ne am na lu ko gën daal I think if they can do better than indi mbooloo mi together ak yooyu daal loncin bi kenn terewul leen ko waaye tamit buñ endanger the life of the people waxuma ne there is danger waaye li ñoo dégga mooy feebar a ngee dox mu ngee wóor am du ni laa ko gisee de. ban impact nga foog ne su defee loncinam bi dina am njëriñ si Gambie. fu mu nekk nii si pandémique bi ñu nekk nii amul benn launching bu mun a am impact on people lu jox leen feebar maybe. lan moo sa final message bi nga amal président bi ak Gambien si. président bi mu try rek liggéey te jéem a gestu affaire yi yoon yi nga ko fii dëkk bi yëpp yoon problème moto yi te mun a dem fenn dara doxul. na try daal mu ngi try waaye na gën a try rek mu ngi try moom. Afternoon. What is your name? My name is Sehu Keira. Sehu Keira. Keira, okay. Sehu, are you aware of the upcoming launching of the President's Party, NPP, National People's Party? No, I am not aware of it. You are not aware of it? Okay. So, the President is about to launch his political party, which is NPP, on days coming, maybe next week. Yeah, so how do you see it? For the President to launch the NPP again, for me it is not a wise idea by now. He is the President, he is our leader, so he needs to set an example for others, like we the civilian to follow him. He is our leader, so he needs to set he need to set an example. When he set an example, then we the followers, we can follow him. By launching this come again, the NPP again, huh? Yeah, NPP. Okay, so for me it's not it is not a good idea, or it is not a wise idea for the President to launch it. One, we are in a time of this pandemic thing. Yeah, they said we need to avoid large gathering. One of the agents of this coronavirus to spread is through by large gathering. So for the President, for him to, let me just say, the President need to suspend all this gathering after when we are free from this coronavirus. Then that will be the right time for the President to launch or to do any activities. Yeah. Okay. So what impact do you think this will have on the ordinary Gambians in the country here? For the let me ask. Let me just say why with the Gambian we always put politics as number one priority in our daily life. We always talk about politics. We always talk about politics. Why not we talk about our life, our safety? Whole world is crying of this coronavirus. So now, if the President launched this thing, this large gathering, the number of coronavirus now it is increasing. When the President launched this thing, a lot of people will just look. We have a lot of cases living with us and we don't know. So the day of this launching, all of those people, they will come out. Millions of people, let me just say hundreds of people, thousands of people will come out. So who is who? Or let me just say who is suffering from this coronavirus? You never know, unless and until they do this check, yeah, the test. Then that will be the time we will know that this person is suffering from this coronavirus. And for now, if the President launch it, let me just take an example.
with me. Yeah, so when I come out, example, I have coronavirus, I come out with in a large gathering. When I cough or sneeze, it is transferring to the next person. So the next person to do the same thing, it will transfer. So at the end of that program, a lot of Gambians will be positive with this coronavirus. So what advice do you have for the president and the Gambians at large? The advice I have, let me just say, the advice the president should take is that let him suspend all these activities going on by now. That's the only advice. Let us be careful. This activity is going on. Coronavirus, it is in a high alert. The whole world is crying about coronavirus. So let him be careful and be wise. As a leader, So you think as a leader, he needs to set the example? Yeah, he needs to set the example. Yeah, so when he set the example, then we the ones behind, we the civilians behind, then we will follow his footsteps. Tony. Ndato Molamin Manjanadi, Jamaica Man King MLL. Okay, say Molamin, President Barrow, Foyalo neko President Barrow, Akanala Patio Lunch Lake, Afame NPP. President Barrow Kamwe in rumors le, Kakanala Patio Lunch. So, but the man of our Longla Banfata Longla. Sa ite muneje wo kuoto. And then minge ko President Barrow kuoto like Cabin 2016. President Barrow Savanya funding Gilanyanto Amandero Kekan the left ala nyami. Ninala even music industry asan kocho imante makweka. Gambia ko belo koma funding gelo ko belo koma cabin footballo a sport a film belo koma business obe. Ibelo collapsing cabin 2016. Sana minge kafogo President Barrow janakala patio lunch. I mira game funding kele sula da minela. El after minela ola kumata jana atakala patio lunch. Sainte ngajele nying sasa membe kering dunia kono sasa me yalon ko abe mo boye jahalindira andun sainte president Barrow aba parendi kanne pour kanala patio lunch andu wo ibe mo jama lebendira je ka fol mo keme kemol ni mo wuli wulol saite wo je nyadilem to yan coronavirus sasa la min sotoda bandia je ko na gambe jamantel affect 100%. Ma vada kerinde ba affect 100%. Kanuni na lagi society ko gambe jam ni go lockdown o dunna jam president Barrow lockdown o dunna jane ala president Barrow kilingul na lockdown o tinya because of adal da ai patio command akwe ala patio mol command akwa na meeting so still na ngamo rumo saka kana lockdown o ke naga mo ko president Barrow kana lockdown o naga be ko na kana lockdown o dat na ko artisol ni musician mile le programme was schedule I buy hal lockdown o kering because na ye 2020 artisol event ke jam ngol be nyaagele so anin dala programme was schedule ne ko like artisol ina ka programme hala mange individual artisol from be mile le programme was schedule already so lockdown o ka duna ko tenga gamenol affect badan ye nde wol je ko kono nak. Okay, ite amira nying abaro la nying ala nying launchin ko la amira fabe kule akola be abe kule wulula bankoka president ko like momo ni la patio lang banda sa minge gameno le ko momo se ta patio do ba min kumada ta patio do mi banko mol sula o ta patio do mil sula da gameno la gambela nyato tala kanada patio do as your personal interest or your individual interest. Can you go jibe konda fam konda kungo bango wati da nyaado ya ye gamme makoma o sia da gamme politiko kono mo mi na gamme sama nyaado mo ga bulawol no man ban ngajel ko yimba gamme sama kan ko man hanu ka bula no man ponde yinge president Barrow ko do awa ko min be ke ga manda gamme support kan awana finance mun de kan ko male oda dinde nya president Barrow je nyami jana ga lojin ko min mira right now the Gambia jania funding ke jama je nyama tol siara kuran tol siara and right now mbaflo ko drop container dunda Gambia kono jam so Barrow de ya sulo ko fo ina ka kemin jana ga patio mira ala sulo ko ina ke nin dro ko min dunda Gambia jang aba kele nyami alon jumal tam dro ko di asas kanu mo ka lo government e fan defend ko del tande
ala ñina ko kula kiskisa longo ma fontam zokoti o koy work out for jana kala patio lonki ndewol ye wol gameno right now shulo ta wala kan funding gel nyama do siade na banko kan janne ita banna so en zogo dog business o molka je tele do molka mu jibe so gameno be dana mina president baro jana ka lonkin kala patio ayta imida mola zogo min duna gamme banko kan yang ayta o kele folo na lon jumata mo zogo de no find out o koy bo nyamo kono jana ke mira la patio lonkin sai mune be kele tele yamari kuma la bonti be men di la gambe no la men be jibe kam bantara ko gammen beltam na tinya tan telle na dala tan telle gammen no le kan moda bol nang another country ko kana gammen no dala hane muso so gambe yang o matne ke gamben noti an ba gamben no be ya mazamina ko ma pesen baro ya mazamina banko forena soli ye da bon mo le banko do ko gamben ni na je factory jama je forena sola tam gamben foningel bi yan mekol ba milbulu milialo 40 isa do ko keno gambe jan bay manda gamben no nyon gamben no ma ko kan ma forena sola ma ko kan ba sembo di ga wala dina na banko kan sonda pesen baro ya mazamina na ko mo bakan ko adi sol fa mo waylin pesen baro kamale alo na fama long fala advice sol ka faile meketiol del meketiol na fay kan min ko no ngeni na mekola ndaga print nek del fa mo kam falim pesen baro kamale kan ka ba wasigan agana da puka foningel nyafida sendel ba pesen baro ya mazamina andel foningel maje ya minke kan foningel gambe jang nde nyamaje fayndo nyaajel stina foningel wa kumbo kan ne pesen baro ya mazamina ay mun banko dingul kan 2016 atala banko be ya maza diam da banko dingul foningel akoy carte fay anum pesen kana si foni election osida e ko kada banko dingul nyaanyine wo man bediya banko dingul pesen yana ka ke banko do gulaldi kala fo go banko mol ba mina kelande ba yana ka banko din kendo ka fo ko ba mina kelana banko e ba kala fo banko mol ba mina kelante won be ya banko din kendo la ya marodo so nda mi ya banko mi ya mazamina kona jomda kon de la bu bakilin fakilin nana gambe di ya kam for yandi nin 2021 kate fayo sida momo ya lon ko min sa banko boni ko ya kono min sa banko dingul nya fida fo ningel nya fida na kate keso da na di wala kande man tros president barola ko asa fo ningel ya fo ningel boni no ko ya kono nyami ano ko la gambe no fa nambalbe inform la ko on the 19 February ma bilgama box ba ma conscience so de nyancho apacha ki bilgama box ba mo be invite ge be na ya gambe no beltam nyancho gambe artist soldi gambe no beltam nyancho ti so na support if you dance yard before you dance abroad janinga nyaya wani artist sol senegal artist sol Nigerian artist na nyaya gambe artist sol ndewo so ka fo gambe no ndele tam nyoti gambe ja mo mo fen so de ba to la gambe ge na te da wani bango ka wana kamin fo gambe no na jigi na banko la kana jigi wandi banko la genen ga wandi banko de la na gambe banko de la nde wo so ka ya maro di gambe no nalbe ko no nalte no naje okay abaraka bahe man maa ngi tudd Ousmane Diop ñu ma ooyee Ous Dari si Serekunda yëg nga ne Adama Barrow mu ngi ñëw def launchingam bi launchingam bi de moom des na ci moom ak launchingam waaye ñun daal ñu ngi fi pour Gambia waaw naka nga gisee loolu noonu mu ngi ñëw def si launchingam bi launching bi de ni ma ko gisee li moo def daal moom mu ngi dem def beneen façon yi gathering boo xam ne nit ña dinañ bëri foofu lool ba pare yow nga ne yaa ngi aaye gathering tere nit ñi duñ liggéey tere nit ñi amuñ luñ lekka nit ñaa ngi sonna ne ñu baalal aaxa ñu génneel ñu feebar bi lee feebar bi kenn xamul naka la xamuñ fu mu jógee xamuñ fan la jógee tëj nañ boutique yi tëj nañ kër yi tëj nañ lu nekk jàppane nit ñi teg leen benn place ak yooyu nit ñi sonna nañ ci loolu nit ñi dañ ci sonna nañ ñu jàppale ñu jéem a seet leneen lu ñoo defal nit ñi njëkka balaa ñoo wax affaire yi tëj ak ubbeeg yooyu ban impact nga foog ne Adama Barrow launchingam bu mooy def launching bu mu nekk di def ndax ban impact nga foog ne la mooy am man nag óoruma xaw ma daal definitely
man óoruma de dara óoruma ci. lan moo sa final message bi nga amal Adama Barrow ak Gambian si. mooy ñu jéem a try daal dimbale Gambian si toppatoo Gambian si bàyyi ñu xel bu baax a baax ñun ñu ngi ci gannaaw de waaye ñu ngi soona te ñun ñoo tax ñoom ñu toog foofu ñun ñoo ko xeex ba dee ñun dañ ko xeex ba dee pour génnee fi waa jële buga loo xam ne dina baax pour réew mi waaye ba léegi réew mi mu ngi nuroo mu ngi gën a suux mu ngi gën a sink waaw loolu rek la am pour wax jeex na ngeen dimbale. jërëjëf. waaw jërëjëf seen waara. yéeg nga ne Barrow mu ngi ñëw def lunch ci nam mi. waaw yëg naa ko waaw loolu laa dégg. lan nga gis si loolu noonu. loolu de lu ma ko gisee de loolu dafa bëri nii ba pare dañu war a aar suñu booba ba cause tam corona bi xam nga bëgguñ corona bi gën a bëri si dëkk bi tam ak yooyu. yow lan nga foog ne Barrow ak partiyam bi di gàdda hundreds of thousands si benn place yow naka nga gisee loolu te xam nañ ne pandémie baa ngi am. man ma ko gisee daal nekkul loo xam ne dafa jaadu yoon daal. lu tax nga wax loolu. cause nit yi fu ñoo bëri ak yooyu noonu xam nga corona bi soo bëgguñ gën a bëri si dëkk bi daal. yow ban impact nga gis ne nga foog ne loolu la mooy am. comme ñu wàññi nit yi bëri rek ak yooyu noonu waaw comme yooyu noonu. lan moo sa final message bi nga amal Barrow ak Gambien. Barrow de ñu ngi ko ñaanal all the best xam nga ñu ngi ko ñaanal daal mu win parce que man mooy sama président waaw. jërëjëf. waa mbokk yi comme nu ma leen ko diggee woon léegi waxoon naa leen naa doon seen tànk seen loxo ak seen gémmiñ fii ci Gambian Talents TV dugal leen ci biir askan bi waxtaan ak ñoom si lu jëm nag ci wàllu NPP bi nga xam ne ñu ngi ko war a launch on the 31st of this month waaye si nag buñ génnee waxtaan ak askan bi ci biti gis ngeen li nga xam ne mooy seen gis-gis ak seen xalaat ak li nga xam ne moom lañ foog ne launching bi nii gathering buñ war a am loolu la ñu nar a dundal ci biir ay kàddu yi nga xam ne nag buñ bàyyee xel ni askan bi ci biti buñ ko waxee ëppa doole yi yëpp lu nekkoon seen concern mooy jëm si wàllu mbas bi nga xam ne mooy COVID-19 dafa mel ni nag askan mi jamono juñ toll nii seen xel newu ci politique waaye seen xel si lum nekka seen business yi naka la muy doxee naka lañ mën a muccee si mbas bi nga xam ne mooy COVID-19 bi nga xam ne dinañ mën a continuer seen dund comme nuñ ko daan defee ak ñëpp nga xam ne noonu la waree kon donc mbokk yi lii rek lañ leen mën a lii rek lañ leen amal lum tànga lum métti fii ci Gambian Talents TV dinañ génn ci biti pour waxtaan ak askan bi indi leen xibaar yi nga xam ne soxla ngeen ko kon donc dam leen di dig daje ba beneen àndoon ak samay naataango man Aji Bintu Ndaw fii ci Gambian Talents TV pour indi leen xibaar yooyu nga xam ne soxla ngeen ko di leen dig daje ba beneen. soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bii di Supersonix Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix. jaajëfal bu baax a baax ñu toog ak Ibrahima Jawo tey nag moom gisuñ ganila yi gisuñ cuubi. waxuma ne dama taxawaat pour mayor waxuma ne maa taxawaat pour place bi wala place bi man bi maa ñëw fu mayor si ay nit ñoo ma utal si ne dañ bëgg pour ma taxaw pour mayor si te jaawo gi nit ñi di la toppa xam nga ak yooyu ma gis ne leena moo fi sës benn teel a sëy parti boo xalaat nag waxtaan ne ñoo man su seen kilifa waxtaanu ta man yónnee nañ nit ci man gis nga développement gis nga tali yi nekk Banjul dang daan dugg biir Banjul xet di la rëy xet amatu fi bu timis bu la fekkaan fi waxtu wii nii ngaa bugg di def di tàccu yooyu te Banjul loolu amatu fi waaw ci naka ñu dégg ne yow daal léegi NPP nga maanaam bu Barrow nga waaw loolu laa dégg te ma ne nag waaw foog nga jàkkaarloo lii di sama xarit nga wax ak moom parce que nit yaa ngi ko wax de ku nekk ut na ma ne fekk ñëwuma ci ground bi pour assess the political landscape duma support benn parti egsi nga léegi fan la Ibrahima am na diina